Right. Let me start today's lecture with this last concept of the control system. The name of this concept is state variables. The name of this concept is state variables. It's a plural, not the singular. Remember, all of you. It's a plural, not the singular. So, state variable concept we are going to learn. It's a very easy, very easy topic, and obviously either are questions you are having, you can score 20 marks from this particular topic. The already told to all of you the prerequisite knowledge to understood this concept is matrices. That's it. So we need to know addition of two matrices, how to do multiplication of two matrices, how to find out the transpose of a matrix, and how to find out the inverse of a matrix. That's it. Now in this class, I will explain you the state model representation, which takes two classes. As I am going with less speed, it takes two classes, and after that each topic is only one class. So totally 6 hours are required in a slow manner to complete this whole syllabus. Now let me go ahead with this first concept named as this concept of state variables. So point to be noted that starting from unit 1 to unit 4, we gone for only describing about transfer function. We use the transfer function. And what is a transfer function means, all of you aware, transfer function will give the ratio between output by input. Of course, in terms of what? Laplace. And what I can say here is this new concept, that is this concept of state variables. Okay, this new concept, that is the concept of state variables, is having no link between previous unit and this unit. I can say that up to 4th unit, control system is over. Control system is over. Up to 4th unit with this compensation.
Coming to this concept, this is an additional concept. This is an additional concept. Means I can say this is the separate subject under control system engineering. Separate subject. Just like what we studied, electronic devices and circuit is separate subject. LICA is separate subject. Microprocessor and microcontroller is separate subject. AEC is separate subject. Okay. There is no link between each and every subjects. In the same way here, this state variable concept is separate subject. There is no link between this variable and this concept with previous topics. Hence, what I can say here to all of you, that the students who are having zero knowledge related to previous units, please forget about past. Past is past. Now my kind request is, listen this 6 hours of class clearly, as I reduced the speed to half. So listen carefully, you can able to get directly 20 marks. So to the students who are having backlogs or who could not able to manage this particular subject, my sincere request to all of you to be with conscious mind whenever this class is going on. As it is a separate subject, this state variable concept, hence only the introduction to this state variable concept has been given in your syllabus. Only I can say introduction. Only the introduction of this particular subject, state variable concept, has been given. As in the initial class, I told you that this is a separate branch of engineering. Under this branch of engineering, in unit 1 to unit 5, you learn about only the basics of this branch. Just like in your first year, you studied basic electronics engineering or basic electrical engineering. In the same way, I can say this is basics of control system engineering from unit 1 to unit 4. So in addition to that one, unit 5 is the basics of state variable concept, that is an application to control system, that we will be discussing. So final line I can say here is, the students, my dear students, please, within a minute I am going to start this state variable concept under online mode. Please, as I can't observe you physically, it's your own responsibility to be professional, to behave as a very good professional engineer. It's your own responsibility to listen the things and make practice to get it out from this particular subject. Now let me continue this class with this first concept, that is state variable analysis. So what is state variable analysis means? Just in the state variable analysis, what is the state model representation? Your first concept.
That is state model representation. State model representation. So what is state model representation means? What is state model representation means? Here state model representation means the representing the given system in equation. What is state variable analysis ante? Representing the given system, whatever it may be the system, given system into equations. Okay, and from this equation representing those equation in matrix is known as state variable state model representation. State model representation. So what I can say, converting the equation, I can say simply converting the equations into matrix form is known as what? State model representation. Here this is a simple matrix form. Here there is a dot here, x dot is equal to ax plus du and y is equal to cx plus du. So what is x or x dot? X means a variable, I can say. So this variable will be, if you are working with the electrical engineering, either it may be voltage or current. I told you already. And next, what is x dot? X dot means d by dx. So dx by dt. Either it means that either it will be dv by dt or di by dt. And what is y here? Consider as y is known as what? An output variable. Y is the output variable. And what is u? U is the input variable. U is the input variable. So these are the new terms for u. So how we are going to get this expression, etc. I have given clearly in the notes. Anyhow, let me explain everything clearly. So whatever it may be, I have given the notes, means the information through this audio just now. Oh, the same thing I have written here itself. So here x and x dot are the some variables. I will come to what is state vector, etc. And u and y are the input and output variables. And a, b, c, d are the matrices. A, b, c are the matrices. So simply what I would like to say here to all of you, this what is this state variable? What is this state model representation means? Converting the equations into matrix form. What is the state model representation means? Converting this equation into matrix form. So remember carefully, all of you, converting this given equation into matrix form is known as what? State model representation. State model representation. So how you are going to get the equation? And obviously from the basic knowledge of yourself, what, let me take a circuit. Suppose for example, if you are having a circuit like this, how you are going to get the equations means, once again like this. Suppose if you are having a equations like this, circuit like this, let R1, R2, R3 and then R4. What about the, let V is the current and let I1 and I2 are the current flowing in this particular circuit. Let V0 is the output variable. Now how to get the state model for this particular electrical circuit means, just simply applying KVL, you will get V in is equal to M I1 R1 plus I1 R2 minus I2 R2, and similarly 0 is equal to I2 R3 plus I2 R4 plus
one more common resistance is there, R2 into I2 minus R2 into I1. So these are the variables here you are going to get here. So on this particular variables, you can able to get this I2 into R2 is also known as what? V0, the output variable. So writing these variables in matrix form. In matrix form is known as what? State model. That's it. This is your final equation. Very simple concept now. Representing your given system into matrix form in terms of its own variables. So all of you are aware that in this particular given circuit, if you observe this given circuit, here in this particular given circuit, here you are having R1 is variable or element. So R1 is an element. If you extract how many elements or variables are there, so here the elements in the given circuit are, here the elements are R1, R2, R3 and R4 are the elements. And what about variables here? Here the variables are, here the Vin is the input variable, and then I1 and then I2 are the variables given in the given question, minimum variables, and V0 is the another output variable. So writing the equation in these variables with these elements is known as what? Equations rasin tarvata, after writing the equations, write those equations into what? Matrix form. Then the given representation matrix is known as what? State model. Now next is, so this is the representation, how to represent this state model equations. Rather than making into imagination, I will directly go with problems. Here to solve the problem, there is no additional procedure. He will be giving you an electrical circuit in your syllabus. Okay, circuit is started. Now you need to convert that circuit into matrix form. Matrix form lo convert cheyalante by using KVL or KCL. You have to write the equations, and then you have to go for representing those equations in matrix form. Two steps of procedure. For the given equation, first step is write the equations. Second step is represent those equations in matrix form. So that will give you the state model. Now here, according to your syllabus, you need to learn few terms. One is state. What is state before going for problems? Next, what is state variable? And next, what is a state vector? So these are the terms you need to, you can read out these notes as later on I am going to share these presentations also. So rather than reading this one, I will explain directly what is state, what is state variable, and what is a state vector. So like this, he will be giving you some circuit. From this particular circuit, you need to write the equations in terms of voltages or current, whatever it may be, and then represent those equations using in matrix form will gives you the state model. Is known as what? Final state model. So illa problems is started. We will see later on these types of problems, etc. So let me directly go with this particular. సో అంటే ఈ స్లైడ్స్ చూస్తే మీ 4 టాపిక్స్ గురించి నేను స్టార్టింగ్ లోనే కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా ఇచ్చినానమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్? ఫర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ రిప్రజెంట్ దిస్ గివెన్ సర్క్యూట్ అంటే స్టేట్ మోడల్. స్టేట్ మోడల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం, ఆ తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్ యువర్ స్టేట్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ స్టేట్ స్పేస్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. స్టేట్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్. Now furthermore circuit ఇవ్వకుండా ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు డైరెక్ట్లీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు హౌ టు రిప్రజెంట్ స్టేట్ మోడల్ అది కూడా వి విల్ సీ ఇన్ ద లేటర్ ఆన్ క్లాసెస్. ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి స్టేట్ మోడల్ ఎలా కనుక్కోవాలనేది కూడా వి విల్ సీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చి రివర్స్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని కూడా అడగొచ్చు. థర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో వి విల్ సీ. హియర్ ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్? సర్క్యూట్ ఇచ్చి మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్
ఇచ్చి మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, సర్క్యూట్ ఇయ్యాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. దట్ వీ విల్ సీ. ఇట్లా డైరెక్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. How to get this one we will see here. So ఆ తర్వాత you are having that topic will conclude your first thing, and then after that we will go for solution of the given state model. అంటే మ్యాట్రిక్స్ కి సొల్యూషన్ అంటే కన్వర్టింగ్ దట్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ into with respect to time domain x of t. So writing the variables in with respect to time తో రావాలంటే you need to apply inverse Laplace transformation. Just simple things. సో అది మనము మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం. ఆ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి we will get one matrix name as what state transition matrix that we will see later on. So last concept will be of your unit 5 is controllability and observability. Very easy concept. Whenever in the next week, this is the last topic of your syllabus. So that we will be discussing about controllability and observability. So the problems etc. on this particular one. So overall, what I can say here is the first one is state model or state space representation. State model or state space representation. So under this one you can go for in three methods here you are having in this particular method. So this is your first concept. So first one is he will be giving you circuit, second one is he will be giving you the transfer function, and third one is he will be giving you the matrix. Reverse matrix nunchi you need to convert it to transfer function. So these were first. Second topic is the solution of state model, and third one is state transition matrix, and the fourth one is controllability and observability. This is the overall summary of your unit 5 before going to start. Controllability and observability. So ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు 4 కాన్సెప్ట్స్ will be getting 2 questions. Overall weightage is 20 marks, both internal and external. Now I will go with this particular things. First let me explain you before going for problems what is state, what is state variable, what is state vector, and what is state space. These are the 4 terminologies someone has to remember before going for problems. Actual concept under state variable analysis. So here in the notes I have given the clear definitions. So just let me read out this one. So what is state means? It is the variable which summarizes the history of the system in order to predict future values. That is known as what? State. State means it summarizes the history of the system in order to predict the future values. So let me go with this particular empty slide. What is this state variable analysis? Clear గా నేను explain చేస్తాను. Just for 5 minutes. 5 minutes give the time 5 minutes of time for me. I will directly jump to problems. State variable analysis. Or I can say concept of state variable. Concept of state variable analysis. So here to explain this one I will compare this concept with transfer function. All of you are aware that the transfer function means it gives the ratio of what relationship between output and input. It means that if you know the transfer function, then you can able to know the information about input and then information about output only.
But in actual system, there will be, in actual system, there will be sub inputs and sub outputs. Sub inputs and sub outputs exist in a particular designed system. Ante, for example, I will take the same example what I have taken in the initial class. If you are having a circuit like this, R1, R2, R3, R4. So let Vin is the voltage, input voltage. Let V0 here across R4 I am considering as output voltage. Let the current flowing through this loop is I1 and the current flowing through this loop is I2. So here all of you aware the elements are, here the elements are and the variables. How many elements are there here and how many variables are there? If you observe this particular circuit, then here how many elements are there? So the elements here are, the physical elements are R1, R2, R3 and R4. And similarly the variables are Vin, I1, I2, V0. So from the given notations, if you extract the variables, there are only 4 variables only. But in actual practice, I can say V1 is the voltage across R1, V2 is the voltage across R2, another variable, V3 is the voltage across R3, and obviously V0 is the voltage across R4 or V4, already taken into consideration. It means that V1, V2 and then V3 are the 3 additional variables, hidden variables, what I can consider. In addition to that one, I can consider the current flowing through R1, R3, R4 already considered as I1. So I can consider some current I dash, which is the current flowing through R2, R3. So these are the summarized things. So how many variables are there? Totally, how many variables are there? So totally, you are having how many variables? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables are there. So with the concept of transfer function, after writing the equations, you are eliminating the unwanted variables. You are going to get the relationship between Vin and V0 only. Vin and V0 only. It means that using the transfer function, you can able to get the information between final output and initial input matrame. With the use of transfer function, repeating once again, listen carefully. With the use of transfer function,
you can able to get the relationship between final output and initial input matrame. From the transfer function, the information related to sub input variables and sub output variables. This one, sub input variables, all these things, all this information, no, you won't get from transfer function. Only initial input and final output you are going to get. That knowledge only you are going to get. But in case of this state variable concept, you are going to get the information of all the 8 variables using this concept. Information of all the 8 variables by using this concept named as state variable concept. You are going to get the information of all the 8 variables using state variable concept. So simple definition of state variable is, from the concept of transfer function, we won't get the information of all the variables, but with the concept of state variable analysis, we will get the information related to each and every minor variable also. Minor variable also. So when the transfer function is useful and when the concept of state variable is useful, and it's based upon application. It's based upon application. To explain further this concept, let me take one general example. I have taken this one as a technical example. I will take some general example. I will take the example of what? A mobile phone. Mobile. So all of you are aware that the input data to the mobile is voice. That is analog signal. So this data will be taken through mic, and then it will given to A to D converter, analog to digital converter in the mobile phone. From this, once again, analog to digital converter, this signal will be converted to radio frequency signal. Okay. Then from this radio frequency signal, the same signal will be given to transmitter. So through transmitter, the data will be received through receiver. This is the receiver. So from once again receiver to digital signal, and then there is digital to analog signal, and then this analog signal will be converted into once again voice, that is audio signal, using speaker. So it means that here all of you are aware that here this is wireless. This is what? A wireless. So this distance will be in kilometers. US to ikkada some thousands of kilometers kuda undochu. Okay. Now here what I can say here is, here the input is my audio and the output is through speaker, once again the voice. So while to the users, to the customers or users, mobile phone users, they need only initial input, what he is speaking,
అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఈ మధ్యలో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది కదా, ఈ మధ్యలో all this information does not required for the customer. Only they need what? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు అదే వినిపిస్తే చాలు. అంటే ఇనిషియల్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద కస్టమర్స్. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్. మధ్యలో ఏమైనా జరగని ఐ డోంట్ మ్యాటర్, ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్. Okay, now coming to this state variable concept. Once again, in some cases, suppose in military applications, in general the data will be encrypted format lo untadi. Meer maatladinadi ikkada encrypted format lo veltuntadi. సో మిలిటరీ అప్లికేషన్స్లో టెర్రరిస్టులు వాళ్ళు మాట్లాడేది త్రూ కంపల్సరీ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ద్వారానే సిగ్నల్ పోయేది. సో మిలిటరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిఘా డిపార్ట్మెంట్ అంటారు దాన్ని, నిఘా ఆర్ మిలిటరీలో దే విల్ కంటిన్యూస్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్, దే విల్ కంటిన్యూస్లీ అబ్జర్వ్, దే విల్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రిప్ట్ ద డేటా. ఇఫ్ దట్ డేటా వాట్ అది తీసుకొని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ డేంజరస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ దే విల్ ట్రాక్ యూ. అందుకే నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా మీరు ఎప్పుడైనా మెసేజ్లు టైప్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఇలాంటి వర్డ్స్ అవాయిడ్ ఎవరు యూస్ చేయరు, బై ఛాన్స్ కూడా చేయొద్దు. ఐఎమ్ సేయింగ్ చేయొద్దు. టెర్రరిస్టు, బాంబ్ బ్లాస్టింగ్, అటాక్, ఇలాంటి వర్డ్స్లో మీరు కొన్ని రోజులు చాటింగ్ చేసినారు అనుకోండి, గ్యారంటీ మీకు పట్టుకుంటారు. ఏంటి పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు, ఏం మాట్లాడేది ఉండదు, తీసుకుపోయి సెంట్రల్ జైల్లో వేసేస్తారు. తర్వాత సంగతి తర్వాత ఎంక్వైరీ, వీలైతే ఎన్కౌంటర్ కూడా చేసి పారేస్తారు. తర్వాత చూసుకుందామని ఎక్కువ అనుమానం ఉంటుంది. So how they are going with how it is possible means because of the concept of what? The state variable concept. State variable ఏమంటే ఈ వాయిస్ సిగ్నల్ తర్వాత ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఐడియా ఉంటుంది. ఏదైనా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది స్టేట్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తాం. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఏది కావాలంటే అది తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్, you can decrypt and then you can convert into that message rupamlo or voice or text, whatever it means. You can encode that particular one. So it means that by how it is possible means because of this concept of state variable. Endukante what is concept of state variable? It is going to give the information of each and every variable exist in a particular system. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, అది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అట్లా అయ్యేదు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంతకుమించి ఏం లేదు. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కెన్ రిలేట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? స్టేట్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. స్టేట్ వేరియబుల్స్ కంప్లీట్ అన్ని సిస్టంలో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఐ కెన్ ట్రీట్ దిస్ వన్ యాజ్ transfer function. I can treat as boys, and state variable I can treat as girls. మనము అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు చూడడానికి బయట ప్రపంచంలో గర్ల్స్ అనేది సైలెంట్గా ఉంటారు, కానీ కంపేరింగ్ టు బాయ్స్, girls are mentally more powerful and they are having more information in their brain. More information ante they will keenly observe you. So మీకు ఎవరైనా మీరు ఒకటి అనాలిసిస్ చేయాలంటే మీకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఒక మనిషి గురించి. వాట్ ఎవర్ ఇట్. గర్ల్స్ అనేది ఏం మాట్లాడకుండానే అనలైజ్ చేసి వీడి కథ ఏంది అనేది తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి, ఎందుకంటే అనాలిసిస్ బ్రెయిన్.
సో నీ కంపేరింగ్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను. సో జనరల్గా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కలిస్తే మాటలు స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ నెవర్ స్టాప్. ఆ మాటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే బ్రెయిన్ లోపల చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అదే ఇద్దరు అబ్బాయిలు కలిసిన ఏదో కొంచెంసేపు హాయిరా బాయ్రా గీరా అని మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోతారు. అమ్మాయిలు అట్లా ఉండదు. ఏం తిన్నావు, ఏం కథ, ఏం చట్నీ చేసినావు, ఎంత ఉప్పు వేసినావు, ఎంత కారం వేసినావు, ఎట్లా టేస్ట్ వచ్చింది, ఇంట్లో ఏమైంది, ఎంతమంది తిన్నారు, ఏం కథ, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మాట్లాడుకుంటాం. మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్ డెప్త్. కానీ బాయ్స్ ఏం తిన్నావు, ఏదో ఇడ్లీ తినాలి, అడిగే అయిపోయి. సపోజ్ ఐ ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్ టు ఏ బాయ్, ఏం తిన్నావురా మధ్యాహ్నం, ఏదో తిన్నాను సార్, లంచ్ తిన్నాను, అంతవరకు అయిపోయి. అదే ఇద్దరు గర్ల్స్కి మాట్లాడుకునే వాళ్ళు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ ఉమెన్స్ ఆర్ దేర్ కన్వర్సేషన్ విల్ బి, వాడు ఏం తిన్నవే అని అడుగుతుంది ఈమె, గర్ల్ నెంబర్ 1. ఇంకా నెంబర్ 2కి ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి, తిన్నానులే, ఏం సరిగా లేదు, ఏంది మా అమ్మాయి ఈ మధ్య సరిగా చేయట్లేదు, ఎప్పుడు రోజు పప్పు వైట్ రైస్ చేస్తున్నారు, ఏం రకరకాల ఐటమ్స్ చేసేది చిన్నప్పుడు అయితే, ఇప్పుడు ఏం చేయట్లే నాకు, అది ఇది అని ఇంకా స్టోరీ స్టార్ట్ చేసి అది చేసేసరికి సాయంత్రం 6 అయింటాయి. దే విల్ గివ్ కంప్లీట్ లింక్ పెట్టి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్, అంటే ఐ జస్ట్ డోంట్ ఫీల్ ఐదర్ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్. వాట్ I can say, my aim of explanation is your state variable will gives you complete information. Your state variable will gives you complete information about any type of system. ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అదే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో అయితే ఏం లేదు, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో కొన్ని 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయమ్మా. వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 టర్మ్స్. These are the 4 terms. One is, what is this state? What is this state? What is this state? What is state variable? What is state vector? To explain this one, I will take the example of what? CGPA. So what is state variable, state vector, state space? Let me write once again here. So what is state? What is state variable? What is state vector? And what is state space? So what is state means the current status, of system is known as what? State. Current status of system means, suppose present. What is the present status of myself? I am giving lecture. Okay. What will be what is the current status of yourself? Your current status is you are listening LCS class. After this, what will be your current status means your status will be you are listening DSP class. After that, some other things. So Allah, within 24 hours from morning to evening or night, next day morning, our status is going to vary. Okay, during night times our status is current physical status is sleep. Okay, and every moment your status is variable. Okay, so that is known as what? Status. Status means present condition of that particular one. So now that is known as what? Status. What is state vector means? What is state variable means? State variables. So this is the current status of one instantaneous. State means
1 instantaneous values. అంటే suppose at 9 a.m. your status is attended or listening LCS. At 10 a.m. your status changes to 11 to status changes to select me some other subject DSP. At 11 a.m. your status changes to listening some other subject. At 12 a.m. once again one class of some subject. Let me take AWT. At 1 p.m. your status is lunch, eating lunch, not listening, eating lunch. So it means that each instant of time represents your status. That is known as what? State. And what is state vector? What is state vector? The group of all these states in this today from morning 9 a.m. to next day morning 9 a.m. each status will gives you what? State vector. State vector. అంటే మీరు చేసిన ఒక రోజులో ఉన్న పనులన్నీ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ గ్రూప్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ an array. That will become an array of variables. So that is known as what? A state variable of day 1. అదే విధంగా you are having number of days, day 2, day 3, day 4. So the group of these state variables, I can say group of states is known as state variable. And what I can say here is the group of state vector is known as what? The group of state variables is known as what? State vector. And the group of state vectors is known as what? State space. అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎట్లా చెప్తానంటే స్టేట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వన్ వేరియబుల్, x1 వేరియబుల్. మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే, అదే మీ క్లాస్లో సమ్ 100 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో కంప్లీట్ మీ సెక్షన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే x2, x3, x4, x5 అన్ని వేరియబుల్స్ గురించి. సో స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వన్ స్టూడెంట్, అండ్ స్టేట్ వెక్టర్ మీన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ స్టేట్ స్పేస్ మీన్స్ ఇది ఒక సెక్షన్లో ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ వెక్టర్ అయితే ఆల్ సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి అండ్ ఇంకో సెక్షన్ ఉన్న సెక్షన్ డి, all the section information is known as what? State space. Complete information in the campus, knowing the status of each and everything will gives you state space. So simply what is state? Current status. What is state variable? All status. State variable is a matrix or array which gives you the information of all the instances of that particular variable, all the instances of that particular past data. And atla group of variables information తీసుకోవాలంటే that is known as state vector. అలా different group of variables under different groups అంటే suppose state vector represents ECE. స్టేట్ స్పేస్ లో ఈసీ ఉంటుంది, ట్రిపుల్ ఉంటుంది, మెకానికల్ ఉంటుంది, సివిల్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ సిఎస్సి ఉంటుంది, అండ్ ఇంకా కొత్త బ్రాంచ్. అంటే నేను చెప్పాలనేది అంటే దిస్ స్టేట్ స్పేస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రిన్సిపాల్.
The state space is indirectly what? A principal. It means that under principal everything is a principal ki prati information available ఉంటుంది. Means under principal everything is under control. And what is state vector means it's related to department. ఈ దీంట్లో ఉంటే ఇప్పుడు స్టేట్ వెక్టర్ ఉంది సమ్ p1 v1. సో ఈ v1 అనేది దిస్ v1 is related to ec, if this v1 is related to ec, then ec hod కి కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? he can able to manage only for ec students and ec faculty. And v2 vector let it is triple E. So v2 means v2 vector లో only information about triple E faculty and triple E students. అదే విధంగా v3 means let mechanical. So mechanical HOD can have the information and can have the control over what? Mechanical students and mechanical faculty only. So like these group of vectors if you combine, that will become what? State space, which is comes under principal category. So like this, so knowing the information of each and every state is known as what? State variable concept. What is the application? What is the application of knowing? What is the application of knowing? నేను తెలుసుకొని ఏం చేస్తాను? నాకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల నాకు ఏం వస్తుంది అంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టూడెంట్ x1. సో ఈ స్టూడెంట్స్ x1 గురించి ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ లైక్ మెంటరింగ్, just like in along with mentor, all the information related to you, that is your SSC, your inter, your MSET, your JE, your all semester marks, okay, inter semester related information, that is internal and external marks, your CGPA, your GPA, every information is available. What is the meaning of available this information? Ante, so with this information your mentor can predict, or someone can predict your future. Future means ఇప్పుడే చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఐ కెన్ సే వెదర్ యూ విల్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. ప్రెడిక్షన్ చేయొచ్చు. యువర్ మెంటర్ కెన్ ప్రెడిక్ట్ based upon your performances in the last previous years. ఇలా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాడు. సపోజ్ నేను ఉన్నాను, ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ who are listening at present, so I can't predict who can able to get the placements or who can able to get my clear out my subject guarantee ga నేను చెప్పలేను. కానీ మీ మెంటర్, your mentor can predict. నేను సపోజ్ if I am asking your mentor that this so on number, roll number, ఈ ఫలానా నంబర్ నా సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అవుతుందా లేదా, ఇంకా ఎగ్జామ్స్ జరగలేదు, నేను అప్పుడే మీ మెంటర్ నాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. ఈ స్టూడెంట్ ప్రీవియస్ డేటా ఇది, బేస్డ్ అపాన్ ప్రీవియస్ డేటా చిన్నప్పటి నుంచి తను ఇంతవరకు సప్లిమెంటరీ రాయలేదు, ఇంతవరకు వాళ్ళకి సప్లీ అంటే తెలియదు. సో అట్ ఎ టైం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ప్రతిసారి క్లియర్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాట్ మెంటర్ కెన్ డైరెక్ట్లీ లేదా ఐ కెన్ గివ్ గ్యారంటీ దట్ he or she will pass in this particular subject. How he can see? As he is having the information of all the information of particular student x1. So this is known as what? State variable. Getting the information of it. So a group of state variables is known as what? State vector. అంటే ఒక మెంటర్ దగ్గర 24 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఆ 24 గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ వాట్? స్టేట్ వెక్టర్. యువర్ మెంటర్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ వెక్టర్ and you is acting as a state variable. And of course obviously principal దగ్గర అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి so the principal is acting as a state space. Your principal is acting as a state space. So you are acting as a state variable, your mentor is acting as a state vector which consists of
information of some group of state variables. There is group of state group of students, and the state space means it will give you final, that one is it can have the information of all, information of all. So this is the concept of what state variable concept. State variable concept. What here is the end of this my introduction explanation. If you're having any doubts, I am giving you 1 minute of time. If you're having doubts, you can be feel free here to ask on this particular thing. On this particular thing. So in the next class, I will directly jump to the problems. In the next class, I will directly jump to the problems, how to find out the state variable concept, etc. Directly, I will jump to the problems. Okay. If you're having any doubts, be feel free here to ask. I'm giving you 1 minute of time. So overall conclusion of this state variable concept is, so this state variable concept will gives you complete information of each and every part of that particular system variable, whatever it may be the system, either electrical system or mechanical system or electronics system. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ వేరియబుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఈచ్ ఒక వేరియబుల్. సో ఇక ఈ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్, all these are the variables. So if you combine these variables into a matrix, then this is known as what? This is known as what? State vector. State vector. So and v1 అనేది only state variable, and v1 at a particular time is known as what? State. So what is state? Once again I am repeating, what is state? Information at one instant of a particular variable. What is state variable? Information of all states of a particular variable. అంటే మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ వేరియబుల్లో ఉంటుంది. ఎవరిది? ఒక్క వేరియబుల్ గురించి, ఒక్క వేరియబుల్ గురించి. అండ్ వాట్ ఈజ్ స్టేట్ వెక్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ స్టేట్ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ అయింది, మనం చేస్తాం. అండ్ స్టేట్ స్పేస్ మీన్స్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? స్టేట్. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్స్ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, and simple explanation based upon this state variable concept. I hope this basic introduction is understood by the students. So if you are having any doubts, you just be feel free here to ask. I will wait for 1 minute. It seems nobody is asking any type of doubts. So if you're having no doubts, so here is the end of my class. Here is the end of my class. In the next class, I will directly start problems. Thank you very much. You can log out. My class is over. You can log out.